it was so difficult to compete in terms of votes. You guys know when I was in the personal interview, I wasn't paying to buy votes like every other person was. Of course, if they have the option, why wouldn't they do it? Like, everybody wants to win. The only reason I won is because of the amount of public support I had. I mean, I think about it now and it's ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 2024 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਚਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਸ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਆਟਮਾਲਾ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਸ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣ ਮਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 2024 ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਜ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 2024 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਰੇਚਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। And I realized they would never support me, and I was completely on my own. I mean, genuinely, when I say that they only care about money, I mean it. They made us sell, you guys know, they made us sell these cheap tacky products on TikTok, all right, like we were sales girls. I mean, you've crowned queens, girls who, like, we have careers in our country, we do things, we're well respected, you know, and they're making us sell cheap products on TikTok because it makes them money, and you can't say no because the boss has asked you to do it. But I used to feel so guilty, you know, like people are spending their hard-earned money to buy these like disgusting cheap products, and like nobody has the power to say no. Like if they say, hey, we need you here for TikTok live, you just show up and you do the TikTok live, that's it, you know. And I felt really guilty for misleading the fans, because they'll, like, the fans will buy just to support the queen who says buy it, you know. That's what's so special and amazing. But like it baffles me. Like, you have women, you know, like me, for example, a person who's a speaker, who wants to like talk about issues, who wants to create change in the world, who has so many ideas, not just for business but for philanthropic work, and you want her to sell like chili paste and chili sauce and like random things on TikTok? Seriously? I had so many ideas to work with underprivileged children, which I was already doing in my country, and also in Thailand I'd worked with an NGO which I really love, and I wanted to raise awareness because now I have the followers, and that's what I always wanted. You guys know in my interviews I said the reason I want to win is to bring attention to these matters, is to use my advocacy, you know. Otherwise, what's the point? Like, I'm not doing this for the money because I never got the money. I'm not doing this for the fame, all right, because you have to be popular before you win MGI in order to win. Like, the only reason I'm doing this is so that I can use my voice in a way that matters, you know, not selling on TikTok, but actually working with charities. Like, they use this whole stop the war and violence thing, but it's all fake. It's a facade. Where is the stop the war and violence? Like,
Like, where is the work? Where's the advocacy work for that? Like, I'm here, I'm ready to use my voice, I'm ready to work with an NGO, but they don't want to do that because it doesn't make money for them. And I've heard them say, like, now it literally says that this is useless, people don't care about it, it's not entertaining, and it doesn't make money, so we're not going to do it. Like, I'm sorry, but it's not all about entertainment. Being a queen, that's not what pageantry is about, you know? It's about being a global public figure who uses her voice for good, you know? Not these cheap entertainment tactics. I had plans when I was there. I wanted to go to charities. I wanted to visit a blind orphanage, and also, you know, other like slum areas that I had worked in before, and they didn't let me. And they said that it's because, like, we don't have production team, you know, blah blah blah. They made up reasons. Obviously they didn't want to because it's not paid. And I said, I don't need production team, like, my day is free, I'll just go there and, you know, I'll be able to, like, bring some attention to the cause. And they said no, like, you can't. And so I feel really bad when people ask me that, like, why did you stop your advocacy? Because, like, I wasn't allowed to. And what is the point of winning, of having followers, of people listening to you? What's the point of wearing India over here and if you can't actually help in any way, you know? It's completely useless. And I remember after winning, they called us down to the MGI headquarters, okay? And they gave us all our contracts 1 or 2 days after winning, I'm not sure when. And I don't know if I can explain that situation properly, but when they gave the contract, it was like a gun to the head. Okay, it was their pen, their paper, their office, their contract, their rules. And we were expected to just sit down, shut up, and sign it. That's it. I remember I personally stepped aside out of the meeting with all the girls to have a conversation about the contract, because mine was different and I had a couple questions. I wanted to see if there's, you know, anything I can, like, negotiate, because the contract is obviously very one-sided. Like, it's only there to protect them or benefit them. It doesn't guarantee me or promise me anything. It doesn't protect me or protect my rights in any way. But it's like the whole world is like, India had just won for the first time, and I was seeing people's reactions, and everybody was so proud, and there was so much support, and everybody was so excited. There's no question of, hey, I can't sign the contract. You know, you have to. The whole world is watching you. You just won. You have to sign it. There's that pressure. And the way they approach the situation is like, you sign it. If you don't want to sign it, no problem. You can leave. That's the attitude going into it. I asked, I'm like, you know, can we negotiate this at all? Can I request that we discuss this? You know, my lawyer would want to maybe read it and negotiate. And Teresa was like, no. She's like, if you have a problem, if you don't want to sign it, don't sign it. Tell me right now. You can leave. And so I realized, like, there's no negotiating this. You just sign it. That's it. They just want girls to feel lucky that, you know, you've been chosen by us, and you just sign it. That's it. ਤੁਸੀਂ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਿਲਾ ਮੈਗੀ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪੇਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।